Yes. That was a very good issue. We need to check that issue. Okay. So let us start. Yes, good evening, everybody. Let us start with the topic called human health and disease. Human health and disease. We are start korbo kothay. We are in the last topic of human health and disease. Today we are going to complete it, and that is about drugs. Okay, that is about drugs. Chal, drugs start kore di. Acha. Drugs money. Normally, amra jeta jani about drugs. What we know about drugs is drugs are not good. You know, drugs can be medicine also. Drugs can be medicine also. Fine. So morphine is a drug which normally acts as painkiller. Painkiller. Fine. So let us talk about drugs today. Drugs, a chapter is very, very important for your board exam. And yes, you can get one or two questions from this chapter as a whole. Human health disease seke NEET we can get some of the questions. Fine. So when we talk about drugs normally we can classify drugs into three different ways. One is three different parts. One is opioids, another one is called cannabinoids, and the one is coca alkaloids. So what is most important about them is, what is the plant wherefrom you can extract this? The plants wherefrom we can extract this. This is most important. And what is their function? So different types of drugs, they have got different receptors in our body. Like some of the drugs, they act upon central nervous system. Fine. Some of the drugs, they can act upon GI tract, gastrointestinal tract. So we have got the receptors over here. The A receptors, we are already having it since time immemorial. We are having it, these receptors. Fine. Then some of them, they can act on cardiovascular system. Cardiovascular system. আমরা পড়তে ওটা বুঝে নিই। ফাইন। কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম হলে কি হবে তোরা জানিস, এরকম শুনেছিস তোদের এই বয়সে মোটামুটি, যে হার্ট অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যাবে, মেটাবলিজম বেড়ে যাবে। ফাইন। মেটাবলিজম, হার্ট অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যাবে, তাতে মেটাবলিজম বেড়ে যাবে। So we are going to talk about the different types of what drugs. So normally in our syllabus we have got opioids, cannabinoids, and coca alkaloids. Some of the terms like heroin, charas, ganja, then morphine, then barbiturates, amphetamines. Each of terms, these are some of the terms which are most important for from this topic. Okay, and after we finish off with this drug, then there is one topic that is we are going to start is about alcohol consumption, smoking. Fine. And tarpore withdrawal mechanism. What is the withdrawal mechanism called? Jara highly addicted towards this, ki kore oder okhan theke ber kora hoy. Clear? And what happens during that withdrawal? What are the symptoms which occurs? What are the changes that they have during that time? So in totality, we're going to talk about the extraction from the plants, their function on the body parts, kothay ora affect kore. We're going to talk about that. So let us get into the details which they have talked about. Yes, about drug abuse. Abuse, fine. Commonly abused drugs are opioids, cannabinoids, and coca alkaloids. Opioids, cannabinoids, and coca alkaloids. Now, majority of these are obtained from flowering plants. Some of them can be obtained from fungus. Some of them can be obtained from fungus. Can anybody tell me a particular type of drug obtained from fungus? Class 11 e পড়েছিলাম। No, penicillin is an antibiotic. Penicillin is an antibiotic. Aflatoxin. Do you remember that? Aflatoxin. It's derived from the fungus. Fine. Aspergillus flavus.
Aflatoxin. Fine. Okay. Several plants, fruits, and seeds having hallucinogenic properties. Hallucinogenic properties. So what is the property? They have got hallucinogenic properties. What is hallucinogen? I think you know that. Hallucinogen কাকে বলা হয়? Hallucination মানে একটু বোঝা, মানে তুই থাকলি ফিজিক্যাল এখানে, তুই মনে হবে তুই 3D, তুই উড়ে বেড়াচ্ছিস। ফাইন, হ্যাঁ, আর্ট ইমাজিনেশন, মানে তুই এই ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডে নেই, তুই কোথাও চলে গেছিস, তুই এখন মার্সের পাশ দিয়ে ঘুরছিস, মানে জুপিটারের কাছে গিয়ে এরকম ধরে গেছিস, জুপিটারকে ঘুরতে দিচ্ছিস না। তো হোয়াট এভার দিস কাইন্ড অফ, so the different level altogether, it's called hallucinations. Though I'm not lucky to have that hallucinations, so have been used for hundreds of years in folk medicine. In folk medicine, religious ceremonies and rituals all over the globe. Okay, when these are taken for a purpose other than medicinal use or in amounts frequency that impairs one's physical, physiological or psychological functions, it constitutes drug abuse. It constitutes drug abuse. তোরা কজন একটু বেশি দূরে গেছিস, লং ডিস্টেন্স ট্রাভেল করেছিস ট্রেনে, আজকের দিনে পাবি না এসি নন এসিতে উঠতে, এসিতে উঠতে দেয় না। আমি জানি না, নন এসিতে যখন কখনো ট্রাভেল করেছিলাম, মনে পড়ে ওরা ঝাড় দিতে আসে, দুটো বাচ্চা ঝাড় দেয়, হ্যাঁ, তারপরে তোরা পয়সা দিস, এই পয়সাটা নিয়ে গিয়ে ওরা কি নেয়? ডেনড্রাইট স্নিফ করে, ওই কোনো কাপড়ে লাগিয়ে পুরো ডেনড্রাইটটাকে স্নিফ করে, 2-3 দিন শুয়ে থাকে। ভালোই হলো, ঘুমিয়ে থাকলো, নেশা হলো, খিদে পেলো না, জ্ঞান থাকলে, কনসিয়াসনেস থাকলে, ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ ফুড, তাই না? সো থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। ডিফারেন্ট কলেজে বেনাড্রিল বলে যে কাফ সিরাপ, সেই কাফ সিরাপের মধ্যে অ্যালকোহল কম্পোজিশনটা ভালোই। মেজরিটি অফ দ্য সিরাপস দে হ্যাভ গট alcohol content, but Benadryl বলে কাফ সিরাপে অ্যালকোহল কন্টেন্টটা খুব বেশি ছিল। এটা অ্যালকোহল অ্যাডিকশন ছিল। স্টুডেন্টরা যেত ফার্মেসিতে গিয়ে অ্যালকোহলটা কিনে ঢাক করে খেয়ে ফেলতো, কম দামে পেয়ে গেল অ্যালকোহল। সো দিস আর হোয়াট? অ্যাবিউজ, তাই না? সো যদি ওটা মেডিসিনাল পারপাস হিসাবে, ইউ আর নট ইউজিং ইট ইন আ মেডিসিনাল পারপাস, বাট ফর ডিফারেন্ট physical, if it affects physical, physiological and psychological functions, then it is going to be called as drug abuse. Now, opioids, the first type is about opioids. So when we talk about opioids, morphine is extracted. See, morphine. তাহলে যখনই opioids আসবে, এইভাবে মাথা রাখতে পারিস, OM obtuse meridian বলে একটা OM1, মানে ওম, আচ্ছা ওম দিয়ে মনে রাখ, ওম বেটার, নাকি আমি যেটা বলবো সেটা আরো বেশি করে মনে রাখতে হবে। OM1, OM2, these are the two types of divisions or branches of coronary artery where blockage can occur. Hearter coronary artery, I think you know that. I think you have heard about CAD, coronary arterial disease. There are two different types. একটা হচ্ছে arteriosclerosis, একটা হচ্ছে atherosclerosis. In arteriosclerosis there is a calcium deposition, in atherosclerosis there is cholesterol deposition. কিন্তু যদি ডিপোজিশন হয় OM1, OM2 তে, তাহলে কি হতে পারে? দিস ইজ আ ব্রাঞ্চ অফ কোরোনারি আর্টারি। কি হবে? পেন হবে, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাঞ্জাইনা পেক্টোরিস। মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন হতে পারে, দ্যাট ইজ কল্ড হার্ট অ্যাটাক। ওকে, সো ওম দিয়ে মাথা রাখ, ও ফর ওপিওয়েড, এম ফর মরফিন। সো মরফিন ইজ এক্সট্রাক্টেড ফ্রম দ্য ল্যাটেক্স। কোথা থেকে? তাহলে হুইচ পার্ট অফ দ্য প্ল্যান্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট? ল্যাটেক্স। সামটাইমস সিড, সামটাইমস ফ্লাওয়ার টিপ। এখানে in case of opioids, it is derived from latex. Mind you, আমরা questions করবো, কিন্তু we are going to solve some MCQs. Latex of poppy plant, and the name of the poppy plant is Papaver somniferum. Papaver somniferum. From unripe fruit. ঠিক আছে, কোথা থেকে? Latex of poppy plant from unripe fruit. That is very important also. Heroin is the next one. Heroin is obtained from acetylation of morphine. What is that acetylation of morphine? So morphine, what is being added? Acetyl group is being added in morphine, and that is going to make what? You change it into heroin. So morphine এর মধ্যে heroin কি করে তৈরি হচ্ছে? মরফিনের মধ্যে acetylation করা হচ্ছে। Heroin is chemically diacetyl morphine. Come on, diacetyl morphine. So how many acetyl group being added?
with the morphine? 2, diacetylmorphine. That is what is called heroin. That is what is called heroin. Or heroin করে লাস্টে ই টেনে দিস না, ই টেনে দিস না, আচ্ছা heroin. So this is heroin, okay? Heroin is commonly called smack. It's commonly called smack. তাহলে তিনটে টার্ম আম্বালিকা বলবে, তিনটে টার্ম very very important. When we talk about opioids, we're talking about OM, that is morphine. The moment you acetyl it, 2 of the acetyl group you add, it becomes heroin. So second term ki pelam? Heroin. It is extracted from, morphine is extracted from the plant called Papaver somniferum. Which part? Latex of Papaver somniferum. From ripe fruit or unripe fruit? Done. Next what? Next is important about heroin is they're also called as smack. They're also called as smack. Which? Or brown sugar. Or brown sugar. AIMS 996. Clear? This is Papaver somniferum. That morphine দেখতে কটা acetyl group আছে দেখতো? How many acetyl group? How many acetyl group? 2. You can see 2 of them. Correct. See the structure. এই স্ট্রাকচারটা মাথায় রাখতে হবে তোকে। So we cannot go into the details of the structure. This is what? Diacetylation. Clear? Opium poppy, chemical structure of morphine. Any issues about this? This is the plant. It's there in your book. Papaver somniferum. Papaver somniferum. কোন অসুবিধা আছে? Now let's find out. Definitely এটা কি করা হয়? Snort করা হয়। কি করা হয়? Snorting এ হেল্প করে। Heroin is white. Heroin is white, odorless. Heroin is white, odorless, bitter, crystalline compound. Bitter crystalline compound. Opioids are generally taken by snorting and injection. So they are generally taken by snorting. Naak theke snorting and injection. I think you have seen this kind of thing in the movie called Vastav. In Vastav, Sanjay Dutt, white colored. Fine, I don't know on the movie thing. Clear? আসলে এটাকে ব্যান করা উচিত, এগুলো না দেখালেই ভালো হয়। মানে টিনেজ এরা বুঝতে পারে না, ভাবে যে সামথিং গুড ইন দ্যাট। আচ্ছা বলতো নোজ দিয়ে নিলে এটা কেন হাইলি এফেক্টিভ? Brain and nose is having huge amount of vascular tissues. Huge amount of blood vessels are there inside nose and mouth. এই জন্য সবিটেট কোথায় দেওয়া হয়? Sublingual, জিভের তলায়। Now, is this clear? So, heroin is what? What is the characteristics of heroin? They are white in color. They are colorless. They are bitter crystalline compound. And opioids are generally taken by snorting and injection. See, where are the receptors present? The receptors present are in central nervous system and gastrointestinal tract. কোথায় আছে? Central nervous system আর গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল ট্র্যাক্টে এই রিসেপ্টরস আছে। তার মানে তুই তো এখনো নিসনি, তাই না? বাট স্টিল যখন নিবি দিস রিসেপ্টরস আর গোনা গেট হাইলি অ্যাক্টিভেটেড। তার মানে আগের থেকে ছিল রিসেপ্টর গুলো। বুঝলাম না? তাহলে তো নেক্সট কোশ্চেন স্যার, মানে ছিল মানে কি? নিত আমাদের পূর্বপুরুষরা? আচ্ছা আসছি পরে। হিরোইন ইজ আ ডিপ্রেসেন্ট অ্যান্ড স্লোজ ডাউন বডি ফাংশন। প্রত্যেকটা লাইন it is helping me remember all about the NEET questions. It's a depressant. Opioid depress করবে and slows down the body functions. ঘুমিয়ে পড়বে না, মানে না হলেও ঝিমিয়ে থাকবে। তাহলে ডিপ্রেসেন্ট ওটা অ্যাক্টিভেট করছে না, কিন্তু আমরা এর পরে কিছুটা পড়বো। There are some of the drugs which can activate, which the sports person they take it, athletes they take it for increased metabolism. তো ওটা কি করে? অ্যাক্টিভেট করে না ওটা স্লো ডাউন করে? তার মানে ওপিওয়েড স্লো ডাউন করে। ইটস আ ডিপ্রেসেন্ট। কোন অসুবিধা আছে? গুড। মরফিন ইজ ভেরি এফেক্টিভ সেডেটিভ অ্যান্ড পেনকিলার। ফাইন, দেখ 2023-2024 দু বছরের কোশ্চেন করেছে এটা, মরফিন থেকে প্রশ্ন এসেছে, ঠিক আছে? দেখ, মরফিন ইজ ভেরি এফেক্টিভ সেডেটিভ অ্যান্ড পেনকিলার, analgesic, and it is very useful in patients who have undergone surgery. Surgery, post surgery pain হয়, ব্যথা হয়। It can act as a best painkiller. Even cancer patient there এটা morphine last resort. Clear? This is the bestest of the bestest painkiller. কোজন হয়নি? তাহলে চট করে একটু রিভাইজ করে ফেলি। হ্যাঁ, একটা পয়েন্ট করে প্রত্যাশা, দ্বিপ্রত্যাশা, একটা পয়েন্ট বল জলদি। When we talk about opioids, what comes immediately in our mind? Oh,
ওম মানে অপিওয়েড, মরফিন। মরফিনের দুটো অ্যাসেল গ্রুপ অ্যাড করে দিলে ওটা হয়ে যাবে হিরোইন। হিরোইন কালারলেস হয়, বিটার ক্রিস্টালাইন ফর্ম হয়, ফাইন। ওকে স্নট করতে হয় বা ইনজেকশন নিতে হয়। এই ওপিওয়েডস এর the receptors are present in central nervous system and GI tract, gastrointestinal tract. Again, what is most important, they are also called as SMAC. They are snorted and taken as injection. They are also called as brown sugar. Can you miss করলাম আমরা? Obtained from the latex of poppy plant, and the scientific name of poppy plant is papaver sun. Poppy থেকে papaver মনে থাকতে পারে, I think. Latex. ল্যাটেক্স হচ্ছে কোন প্ল্যান্টের কে যখন তোর কোনো লিফকে ভাঙিস ওখান থেকেই পাই, ল্যাটেক্স থেকেই পাই। ক্লিয়ার? ভেরি গুড। সো দিস ইজ অ্যাবাউট অপিওয়েডস, cannabinoids. The next one is cannabinoids. The next one is cannabinoids. কিটা বলতে গেলাম না, ল্যাটেক্স মানে কোন, তাহলে ও আমি আরো তিনটে পড়িনি তারপরে বলি। আচ্ছা, হাতি কিছু কোনো ফল খেয়ে মাথা ঘোরায়, হাতি ঘুরে বেড়ায়, ওর খুব ভালো লাগে, ও মাতলামো করে। মহুয়া ফল। ফাইন। সো প্রত্যেকটা অ্যানিমালেরই কিন্তু এরকম একটা নেশার ভাব প্রতি আছে। আমি আসবো মহুয়া কোন ফল। হ্যাঁ হ্যাঁ বল। GIT, very good. See, the question has come from, I don't know, I cannot see it right now in front of me. I'm not having that laptop right now where I can see you, but get this idea. GI tract, they have got receptors. Now, what is the function of GI tract? Normally, they help in peristalsis. They are smooth muscles. Normally, when we talk about the GI tract is having smooth muscles. If this is the GI tract, if you cut open it, if you see the standard section of the GI tract, remember the outermost covering of this GI tract is having serosal layer. It's having serosal layer. Just beneath it, there is another layer which is called as submuscularis. It's having submuscularis, which contains inner circular, outer longitudinal muscle, ICOL, inner circular, outer longitudinal muscles. And these two muscles are just opposite muscles, antagonistic, just like biceps and triceps. When we contract biceps, triceps gets relaxed. When we contract triceps gets relaxed. So these two muscles are antagonistic muscles. Kon muscle ta inner circular and outer longitudinal muscles are just opposite in action. Out and just next to it, there is another layer which is called as submucosa, and inside inner lining they have got mucosa layer. So when you have food, the food is being pushed by the contraction and relaxation of those two muscles, and that condition is called peristalsis. So what is going to happen? It is going to help in what? The peristaltic movement of the food. So it enhances the peristaltic movement. Clear? So let's talk about the cannabinoids. When we talk about the cannabinoids, natural cannabinoids are obtained from inflorescence. Again, from inflorescence of plant, that is cannabis sativa. What is the year it came? 2024. Cannabis sativa. You can see the figure. boite figure ta diyeche dekhe ne cannabis sativa dekhte দেখেছিস তোরা। Clear? This is cannabinoids. আচ্ছা, cannabinoids থেকে cannabis sativa, CC মনে রাখতে পারি, আমরা মনে রাখতে পারি, লিখেন C square, C for cannabinoid, C for cannabis sativa. গেল। And from where we have been able to extract that? From the inflorescence. Now what is inflorescence? কে বলবি? দেবিকা বল। What is inflorescence? Arrangement of flowers on the main axis. There are two types of inflorescence in class 11 we have talked about. একটা racemose, একটা cymose. Racemose and cymose. মনে পড়ছে inflorescence-টা? Racemose and cymose. So inflorescence are of two types. One is racemose and the one is cymose. Racemose
How to remember it? By Ravan. Remember Ravan? There was a movie called Ravan. R for racemose, A for acropital manner. What is acropital manner? The young flower are present at this over here, and the older one is present at the base. The older flower is present at the base. So it looks like what? A for acropital manner. So when the flower are arranged in this fashion, think about Amer Mukul. Amer, in case of mango, the inflorescences are of what? This kind of type. It's called racemose type. Full. Yeah? Fine. But cymose is what? Basipetal. So in cymose, at the tip, at the terminal end, there is a flower, which is the oldest one. And the new one is present over here. The new one is present over here. So it looks like what? This is opposite of acropital, called basipetal manner. Cymose, basipetal manner. So basically, inflorescence niye amra alochona korchilam. So inflorescence are present where? In cannabinoids. They have been derived from the inflorescence of a plant, which is called cannabis sativa. Any issues about that? Chalo, next. The flower top. The flower tops, leaves and resins of cannabis. The flower tops, leaves and resins of cannabis plants are used in various combinations to produce marijuana. Kiki, tops, flower top, leaves, resins of cannabis sativa are used to form, they are in various combinations, they produce marijuana. Again, 2024. And the examples are hashish, charas, ganja. Hashish, charas, ganja. Hashish, charas, ganja. Clear? Now, cannabinoids taken by inhalation and oral ingestion. So cannabinoids are taken by inhalation and oral ingestion. Oral ingestion. Clear? Now, see the receptors. Cannabinoid receptors present principally in the brain. So they are present where? In the brain. Tamane brain যদি এফেক্ট করে তাহলে ব্রেন অ্যাক্টিভিটি মানে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম, তবে ব্রেন অ্যাক্টিভিটির গন্ডগোল হবে। দেখ কি গন্ডগোল হচ্ছে দেখ। Cannabinoids effects on cardiovascular system of the body. Cardiovascular system of the body. That means they affect the heart activity. Heart rate বিশাল ভাবে বেড়ে যায়। Fine. Ingestion of cannabis products leads to illusions or altering thoughts, feelings, and perceptions. So it is a hallucinogen. It's a hallucinogen. Cannabinoids is a hallucination. Clear? These days, cannabinoids are also being abused by some sports person. Feeding. So normally ki hoy? Altering thoughts, feeding. Whatever you are being fed, the informations that you are is being fed. So ওটা নিয়ে একটা অন্যরকম একটা লেভেল নিয়ে তুই থট প্রসেস স্টার্ট করে দিবি। Whatever, যে কোনো জিনিস বললো সেটা নিয়ে তুই অন্যরকম ভাবে স্টার্ট করে দিতে থট প্রসেসে। So these are altering thoughts. Fine. Acha, the cannabinoids are also abused by some sports person. So sports person এটা নিলে কি হবে sports person নিলে? This is what is the structure. Leaves of cannabis sativa, and this is the structure. Mind you, the structure is very, very important. তাহলে দুটো স্ট্রাকচার পেলি, একটা ছিল acetylation of morphine which makes heroin, আরটা হচ্ছে skeletal structure of cannabinoid molecule. Okay, cannabinoid molecules abused by sports person. Cannabinoids. Coca alkaloid. Next is coca alkaloid. Flowering branch of dhatura. Dhatura. Coca alkaloid. কি বলছে? Coca alkaloid or cocaine is obtained from coca plant. Coca alkaloid or cocaine is obtained from coca plant. What is the scientific name of coca plant? Erythroxylon coca. That 2024 is native to South America. Fine. Cocaine is commonly called coke or crack.
Commonly called coke or crack. আচ্ছা একটা জিনিস কমপ্লিটলি সি দিয়ে কোকেন, কোকা অ্যালকোহল থেকে সি থেকে কোকেন, বাট এই প্ল্যান্টের সাইন্টিফিক নেম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কোকা প্ল্যান্টের হচ্ছে এরিথ্রোজাইলাম কোকা, and there is native to South America. Cocaine is commonly called coke or crack, is usually snorted, usually snorted. Okay, cocaine interferes with the transport of the neurotransmitter dopamine. Again, cocaine interferes with the transport of the neurotransmitter. Ki naam? Dopamine. What is dopamine? It is called as the happy hormone. It is called as a happy hormone. Fine. Cocaine has a potent stimulating action on central nervous system. Cocaine has a potent stimulating action on central nervous system. That central nervous system affect করে. Cocaine produces sense of euphoria. What is euphoria? Sense of happiness. Sense of happiness. Increased energy. Increased energy. Increased energy. একবার just that. Just give me 2 minutes.
ওকে, বল কি বলছিলাম? ক্যানাবিনয়েডস মানে তাহলে এখন বোঝা গেল কি ক্যানাবিনয়েডস মিন্স, সরি, কোকা অ্যালকালয়েডস মানে ethyl and coca, South America important, coke or crack, and they are mainly snorted. Cocaine interferes with the transport of neurotransmitter কি নাম? ডোপামিন সিক্রিট করে যে নিউরনস, তাই কি বলা হয়? ডোপানার্জিক নার্ভ। আদারওয়াইজ অ্যাডিনালিন রিলিজ করলে কি বলা হয়? অ্যাডিনার্জিক নার্ভ। অ্যাসিটাইলকোলিন রিলিজ করলে কি বলা হয়? কোলিনার্জিক নার্ভ ফাইবার্স। So dopamine, so they mainly interfere with the transport of the neurotransmitters called dopamine. Cocaine has a potent stimulating action on central nervous system. Cocaine has a potent stimulating action on central nervous system. Cocaine produces sense of euphoria. What is sense of euphoria means? Happiness, increase energy. খুব ভালো লাগছে না শুনে? হ্যাঁ, কিন্তু অনেক কম টাইমের জন্য থাকে এনার্জি বা হ্যাপিনেস। আচ্ছা, হ্যাঁ, জ্বলছে না? জ্বলছে মনে হয়, জ্বলছে বাবা, জ্বলছে। থ্যাংক ইউ। ক্লিয়ার? খুব কম টাইমের জন্য থাকে, এইটা তো জানি না। এক্সেসিভ ডোসেজ অফ কোকেন কজেস হ্যালুসিনেশনস। অ্যাগেন আচ্ছা, তো পারে এক্সেসিভ ডোসেজ অফ কোকেন কজেস হ্যালুসিনেশনস। তাহলে হ্যালুসিনেশনস দুই জায়গা পেলাম। দেবিকা, কোথায় কোথায় পেলাম হ্যালুসিনেশনস টার্মটা? একটা ক্যানাবিনয়েডসে, একটা কোকা অ্যালকালয়েডসে। হ্যালুসিনেশনস কোকা অ্যালকালয়েড আর ক্যানাবিনয়েডসে পেলাম। ওকে, dhatura and atropa belladonna, very very important. Again I repeat, atropa belladonna and dhatura have hallucinogenic properties. Drugs used to treat mental illness like depression and insomnia. What is insomnia? Key lack of sleep or lack of sleep, insomnia. Amphetamines, barbiturates, বলছিলাম barbiturates, benzodiazepines, LSD is very very important. LSD দেখে নে, LSD full form lysergic acid diethylamide. Lysergic acid diethylamide are often abused. So amphetamines, barbiturates, LSD, benzodiazepines, that is LSD, are often abused. So this comes under what? This comes under coca alkaloid. Tobacco te jawar age kichu questions korbo। আচ্ছা, আগে এটা দেখে নিতো। Commonly abused drugs: opioids, morphine, heroin, together called smack. Poppy plant, power, somniferum. Cannabinoids: cannabis sativa, marijuana, hashish, charas, gaja. Marijuana, হ্যাঁ, এই টার্মটা মনে আমরা ওখানে পেলাম না। marijuana, hashish, charas, gaja ছিল, পেয়েছি আমরা। কোকা অ্যালকালয়েড, এই তো জানলেন কোকা, কোকেন, কোক আর ক্র্যাক। ওদিকে স্ম্যাক, এদিকে ক্র্যাক। আচ্ছা, অ্যাডিকশনে পরে যাবো, আমার কয়েকটা কোশ্চেন্স করি। আচ্ছা, কেমিক্যাল স্ট্রাকচার অফ মরফিন আমরা করলাম না এটা? ডায়াসিটাইল পেনকিলার। আচ্ছা, আমরা কিছু কোশ্চেন্স করি, তারপর আবার ফিরে আসবো টোব্যাকোতে। দেন চলো, লেট আস মেক সাম কোশ্চেন্স। চলো, come on. Fahim, try with this first. Cocaine, দেখ, marijuana, আচ্ছা, ফার্স্ট মরফিন, effective sedative in surgery. Morphine, painkiller. Morphine is a painkiller. Okay. Cocaine from erythroxylum coca. Heroin from papaver somniferum. And marijuana from cannabis sativa. No.
heroin from paracetamol. ঠিক আছে? That's an option D. Option D? Option D is the answer. Clear? Very good. Next one. Next one. Diacetyl morphine is also called as smack. Also called as smack. Diacetyl morphine, which is opioid, also called as smack. Chalo, next. Slow down the function. Slow down function. Cut. Option? Slow down function. अच्छा ये छोड़ो करो दी. चलो. Slow down function. Interfere with transfer of dopamine. K. Marijuana? Marijuana? No. Cocaine. Cocaine. Cocaine normally goes for cocaine for it interferes. Interferes this one. The C4. Heroin slows down the function. Painkiller morphine. Painkiller morphine. And marijuana? Answer is? Next. Coca alkaloid or cocaine is obtained from? Erythroxylum coca. Drug called heroin is synthesized by? Acetylation of morphine. Which part of the poly plant is used to? Latex. Come on. Which is the particular type of drug that is obtained from the plant whose one flowering branch is shown below? Hallucinogen. Which one of the following is a hallucinogenic drug? Are you sure? Yes. But our answer is going to be D. Lysergic acid diethylamide. They are mainly called as hallucinogens. Fine. Cirrhosis of liver is caused by the chronic intake. এটা দরকার নেই, এটা আমরা পড়িনি এখনো। এই ফিগারটা দেখে কিছু মনে পড়ছে? এটা কোনটা? ডায়াসিটাইল হিরোইন। এটা কি? আচ্ছা দেখ তো। চল দেখ। Which one? B. Heroin not from cannabis. Structure heroin. তাহলে answer is? Answer is? A is the answer. Cocaine. It's from coca and acid is a transfer of dopamine. কি তাই তো? দেখে নে অন্যগুলো দেখে নে। Cannabinoid, atropa belladonna produces hallucinations. Morphine, power, samisyrup, no. Sure. Tell me. Select the correct statement from the ones given below. Aadhe choto. Chalo. Correct statement. Barbiturates when given to criminals make them tell the truth. Morphine is often given to persons who have undergone surgery as painkiller. Answer is B. Very good. Which one of the following is the correct statement regarding the particular psychotropic drug specified? Psychotropic. Hashish? Cannabinoids. Hashish. Which one of the following depresses brain activity and produce feelings of calmness, relaxation and drowsiness? Slows down. Morphine. Which of the following is correct match? Opioid, মানে opioids থেকে. It's not an opioid, na? Cocaine is not an opioid. Morphine hallucinogenic? Na. Bhang analgesic?
Reserpine tranquilizer. Answer is A. LSD is hallucinogenic. LSD is hallucinogenic. Which one of the following is an opioid narcotic? Opioid narcotic. Come on. Opioid konta? Morphine. Got the point? What is called opioid? Mane ki bujhechish? Opioid. The use of cannabis products, bhang, gaja, charas, marijuana, or hashish causes depression of brain activity and feeling of calmness, alters thought, perception, feelings. Cannabis sativa. Alters thought, perception, feelings, suppresses brain function, pain, stimulates nervous system, increases. I think this one alters thought, perception, and feelings. Sudipto, which one of the following is an Indian medicinal plant? Come on. Indian medicinal plant. What is Saccharum officinarum? Sugarcane. Oryza sativa. Paddy, rice. Strontium melanjana. Brinjal. Rauwolfia sarbatina. This is a medicinal plant. Rauwolfia sarbatina. It's a medicinal plant. Indian medicinal plant. Okay, very good. So, kaun bhalo korli to? So, let's start with what? Tobacco. Tobacco. Yes. Addiction. Again, yes, we have done up to this. Tobacco. So tobacco has been used by human beings. For more than 400 years. Tobacco contains a large number of chemical substances, including nicotine and an alkaloid. Nicotine stimulates, very, very important. Nicotine stimulates adrenal gland. Very, very important. Adrenal gland. To release adrenaline. And noradrenaline, both of which raise blood pressure and increase heart rate. So when you become doctor, a patient comes on to you, you have to ask whether you smoke or not. বুঝলি না? স্মোক করলে কি হবে? হার্ট রেট ইনক্রিজ হয়ে যাবে আর কি বাড়বে? ব্লাড প্রেশার বাড়বে। Smoking is associated with increased incidence of cancer of lung, cancer of urinary bladder, cancer of throat, bronchitis, emphysema of lungs. This is very quite common. Emphysema of lungs, coronary heart disease, gastric ulcer. So this can occur due to tobacco intake. Clear? বাবা, ক্যান্সার ডিফারেন্ট জায়গায় হয়। এটা শুধুমাত্র লাংসেই হবে তার কোনো মানে নেই। ইনফেক্টটা পড়ে। Tobacco chewing is associated with increased risk of cancer of the oral mouth cancer, oral cavity. Tobacco chewing, increased risk of cancer of the oral cavity or mouth cancer. এটা পড়লাম? Yes. Addiction. Let's get into this. Addiction is a psychological attachment to certain effects. What is addiction? You are addicted towards mobile. এটাও একটা অ্যাডিকশনের মধ্যেই পড়ে। হ্যাঁ, মোবাইল না থাকলে যেন কি ফোবিয়া? নোমোফোবিয়া। No mobile phobia. Nomophobia. Psychological attachment to certain effects such as euphoria and a temporary feeling of well-being. Associated with drugs and alcohol. Symptoms of withdrawal syndrome. What are they? Anxiety. Suddenly যদি টোবাকো কার কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় তাহলে কি হতে পারে? withdrawal syndrome হতে পারে, and that includes anxiety, shakiness, nausea and sweating. Effect of drug, alcohol abuse. একটু দেখে নে। Alcohol abuse. Immediate adverse effects of drugs and alcohol abuse are reckless behavior, vandalism, violence. কি রে, হয় না? মদ খেয়ে মারপিট করছে বাড়িতে এসে। হ্যাঁ, excessive doses of drugs may lead to coma and death due to respiratory failure, heart failure or cerebral hemorrhage. What is hemorrhage? Bursting of the blood vessels inside cerebrum. The period between 12 to 18 years of age may be thought of as adolescence period. In other words, adolescence is a bridge linking childhood and adulthood. We know it. কি রে, এটা প্রথমবার জানিস?
Okay. মরফিন উপরটা মরফিন এবং ডাইস্টাইল নয়। মরফিন বইতে আছে না? মরফিনটা দেখতো বইতে দিয়েছে না? মরফিনের স্ট্রাকচার দিয়েছে দেখ। ডাইঅ্যাসিটাইল ডাইনি মরফিনের দিয়েছে গুড, বাট ডাইঅ্যাসিটাইল ট্যানিং, হিরোইন ট্যানিং। সো স্ট্রাকচারটা দেখে নে ভালো করে বাবা। This is the structure of morphine. Clear? The moment you add another acetyl group, it becomes heroin. Those who take drugs intravenously, মানে কোথায়? ভেনে ভেতরে, direct injection into the vein using needle and syringe are much more likely to acquire serious infections like AIDS and hepatitis B. AIDS and hepatitis B. The viruses which are responsible for these diseases are transferred from one person to another by sharing of infected needles and syringes. তোরা জানিস? Of sexual or sexual contact, both AIDS and hepatitis B infections are chronic infections and ultimately fatal. The use of drugs and alcohol during pregnancy is also known to adversely affect the fetus. আজকের দিনে এই কারণে I told you that there is a new term which has come up right now in medical science called neo-cardiologist. Neo-cardiologist. What is the meaning of that? It's a cardiologist of a newborn baby. Cardiologist of a newborn baby. কি হচ্ছে আজকের দিনে সেপ্টাল হোল, হার্টে হোল দেখা যাচ্ছে, that is called septal hole. Sometimes valve problem হচ্ছে বন্ধ হতে. These all are the effect of mother was into this. Fine. So chronic use of drugs and alcohol damages nervous system and liver cirrhosis. We know that alcohol খেলে liver cirrhosis হয়. There are two types of liver cirrhosis. One is alcoholic liver cirrhosis and non-alcoholic liver cirrhosis. Another misuse of drugs is what certain sportsmen do to enhance their performance. This misuse narcotic, analgesics, anabolic steroid. I think you know what is called anabolic steroid. জিমে গেল হঠাৎ করে এক বছরের মধ্যে বিশাল ফিজিক হয়ে গেল due to the use of what? Anabolic steroids. The moment they are going to leave it, কি হবে? নষ্ট হয়ে বডিটা পুরো শেষ হয়ে। Diuretics and certain hormones in sports to increase muscle strength and bulk and to promote aggressiveness, and as a result increases athletic performance. It increases athletics, so it boosts the energy. It boosts the energy. What is called diuretic? What is called diuretics? Diuretics means anti-diuretic hormone. Remember ADH? What is the function of ADH? To help in reabsorption of water from the descending limb of the Henle. Fine. So যত জল নিয়ে নেবে, the urine is going to become concentrated. But if there is a hyposecretion of ADH, the person will suffer from diabetes. What? Mellitus or insipidus? Diabetes insipidus. Diuretics, more amount of what? Diuretics, more amount of water inside the urine. Diuretics. তাতে কি হবে? Diuretics যায় কেন? Diuretics ওষুধ দেয় so that you high blood pressure হলে অনেক সময় ইউরিনেশন বাড়িয়ে দেয়। ইউরিনেশন বেড়ে গেলে কি হবে? ব্লাড প্রেশার কমার চান্সেস থাকে, কারণ কি বডির মধ্যে ইডিমা হয়ে গেছে, জল জমে গেছে। সাইড এফেক্টস অফ ইউজ অফ অ্যানাবলিক স্টেরয়েডস in females কি হতে পারে? অ্যানাবলিক স্টেরয়েড ইউজ করলে masculinization, that is male like features in females, increased aggressiveness, mood swings, depression, abnormal menstrual cycle, enlargement of clitoris, deepening of the voice and excessive hair growth on face and body. What we call this, এই সবকটা নিয়ে আমরা একটা টার্ম ইউজ করেছিলাম ক্লাস 11 এ পড়তে গিয়ে, and the diseases in males and females we have talked about two terms. One is adrenal virilism, আরটা বলেছিলাম hirsutism, overactivity of sex corticoids. It's a part of adrenal cortex. Side effects of the use of anabolic steroids in males. Males se ki hobe? Acne hobe, increased aggressiveness, mood swings, depression, reduction of size of testicles, decreased sperm production, kidney and liver dysfunction, breast enlargement, premature barrenness and enlargement of prostate gland. Clear? Side effects of use of anabolic steroids in males. ঠিক আছে? Okay. এই পার্টটা দেখতো বইতে রয়েছে, how to avoid this abuse. Go to the next page. Yes.
What is that? Prevention and control. Yeah, prevention and control. Prevention and control. Avoid undue peer pressure. Education and counseling. Seeking help from parents and peers. Most important. Fine. Peers. Your peer. Looking for danger signs. Looking for danger signs. Ekটু দেখে নিস. Seeking professional and medical help. Seeking professional and medical help. Professional and medical help. Fine. Chula, smoking it. Smoking. Smoking also paves the way to hard drugs. Hard drugs. Tobacco has been used by human beings for more than 4. Hey, kollam na amra eta? Kollam to. Abar fire aslo keno? Smoking আমাদেরকে স্টিমুলেট করার চেষ্টা করছে। But we haven't done this. Smoking increases carbon monoxide. Come on. It increases carbon monoxide content in the blood. And if there is more of carbon monoxide, hemoglobin, given a chance to hemoglobin কার সাথে বাইন্ড করবে? ওকে তিনজনকে দিয়ে দিলি, কার্বন মনোক্সাইড, কার্বন ডাইঅক্সাইড এন্ড অক্সিজেন। ও কার সাথে বাইন্ড করবে ফার্স্ট? কার্বন অক্সাইড। সবার থেকে নেগেটিভটাকে বেশি অ্যাট্রাক্ট করে, তাহলে নেগেটিভ ক্লিয়ার কার্বন অক্সাইড। আচ্ছা, কারেন্ট ব্লাড and reduces the concentration of heme bound oxygen. This causes oxygen deficiency in the body. তো কি করবে? Oxygen deficiency করে দেবে। When one buys packets of cigarettes, one cannot miss the stationary warning that is present on the packing, which warns against smoking and says how it is injurious to health. Yet smoking is very prevalent in society, both among young and old. Knowing the dangers of smoking and chewing tobacco and its addictive nature, the youth and old need to avoid these habits. Any addict requires counseling and medical help to get rid of that. Baba, ওই ওয়ার্নিংটা থাকে না? ওয়ার্নিং থাকে, একটা ছবি থাকে, বুঝতে পারিস ছবিটা কেমন থাকে? মুভিজের সময় দেয় ওটা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মুভিজের আগে দেয় ওটা। ওকে, তম্বাকু। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক ঠিক ঠিক। Diseases and disorders of smoking. কি কি হতে পারে? Lung cancer, bronchitis, emphysema, heart disease, intestinal ulcer and diabetes of gut. Just now we have completed that. Alcohol and alcoholism. This is very important. Alcohol. হ্যাঁ বাবা, একদম একদম আমি বলবো না, বলে যাবো না। অ্যালকোহল এন্ড অ্যালকোহলিজম। অ্যালকোহল এন্ড অ্যালকোহলিজম। ইথাইল অ্যালকোহল, আমরা যে অ্যালকোহলটা খায় মানুষ, সেটা কি বলা হয়? ইথাইল অ্যালকোহল is consumed as fermented beverages with low content of alcohol. Tell me the name of the fungus from which alcohol is, the fungus which is responsible for making this alcohol. Saccharomyces cerevisiae is a yeast. Saccharomyces cerevisiae is also called as brewer's yeast. কি বলা হয়? Brewer's yeast. And there are two types of alcohol. One is distilled and one is not distilled. Distilled one is whiskey, rum, brandy. And non-distilled is wine and beer. Wine and beer. That লেখা আছে। Beer and wine and the distilled beverages with brandy, rum, whiskey, gin. Gin is also a type. Okay. This alcohol is rapidly absorbed from the wall of stomach and enters the bloodstream with minutes of ingestion. In the liver, very very important, star mark. In the liver, alcohol, that is C2H5OH, changes into CH3CHO, aldehyde, acetaldehyde. Come on, acetaldehyde. Effects of alcohol drinking. তাহলে লিভার কি করে? লিভারস ইথাইল অ্যালকোহলকে চেঞ্জ করে কিসে? ইনটু অ্যাসিটালডিহাইড। Effects of alcohol drinking: lowering of blood sugar level, hypoglycemia. কি করে? Hypoglycemia. Alcohol drinking affects the cerebellum part of the brain. তাহলে কি হয়? What is the function of cerebellum? Balance. So it's going to disturb the balance. Fine, it will disturb the balance. And coordination of the body affected. মানুষ ওটাই মজা নেয়, পা ফেলতে যায় এক জায়গায়, পা অন্য জায়গায় গিয়ে পড়ে, তো মনে হয় যে একটা পা মার্সে আছে, একটা পা জুপিটারে আছে। ওকে, হ্যাঁ, মিথানল ইজ টু ব্যাড। মিথানল ওটা হ্যাঁ অ্যাসিডে কনভার্ট হয়, একদম ওটা লিভার আরো বেশি ড্যামেজ করে। Effects on liver: the liver is the organ most affected by alcohol. Excess alcohol in the blood causes increase in synthesis of fat, which is deposited in the
liver cell and bile ducts. This results in the fatty liver syndrome. This results into the fatty liver. Excess alcohol in the blood causes increased sales of fat. Fat synthesis বেড়ে যায় বলে কোথায় জমে? Liver জমে. But it's called fatty liver syndrome. The further stage of this liver cirrhosis are biliary cirrhosis disease. কি এটা? Biliary cirrhosis diseases. Liver becomes fibrous and that is called cirrhosis. যখন লিভারের টিস্যুগুলো ফাইব্রাস হয়ে যায়, এই জন্য ফাইব্রো স্ক্যান করে, যাদেরকে ডক্টরে মনে করে লিভার সিরোসিসটা বেরিয়ে গেছে কিনা, তখন ফাইব্রো স্ক্যান করে। হোয়াট ইজ কল্ড ফাইব্রো স্ক্যান? How much tissues of normal hepatic tissues they have become fibrous? You know, fibro scan করে দেখে নেয় what is the level of the key level the liver is being damaged. Amnesia, what is that? Loss of memory. Amnesia. Gastritis, it causes inflammation in the wall of stomach. In chronic cases, the gastric ulcers usually develop. কি খেলে? Alcohol. Resistance of the body resistance against disease is reduced. Immunity power কমবে. Alcohol psychosis. What is the meaning of alcohol psychosis? Alcohol এর গন্ধ পেয়ে থাকতে পারবে না. Fine? Okay. চলো, very good. এটা বললাম না? কটা কোশ্চেন্স কর, তাহলে শেষ হয়ে যায় মনে হয়। এটা দ্যাটস অল অফ, হ্যাঁ, এটা শেষ হয়ে গেল। তাহলে দেখি কটা কোশ্চেন্স কর। হ্যাঁ, একদম একদম ওটা বলবো। লিভার সিরোসিস, লিভার সিরোসিস ইজ আ ডিজিজ। লিভারের একটা কন্ডিশন যেখানে দ্য নর্মাল লিভার বিকামস ফাইব্রাস। লিভার খাস তো? গোট লিভার কেন খাস না? লিভারের একটা হোমোজিনাস টেক্সচার আছে না একটা লিভারের, ওখানে যদি ফাইবারস চলে আসে তাহলে তুই লিভার সিরোসিস হওয়া মুরগি খাচ্ছিস। সো ফাইবারস যদি হয়ে যায় লিভারে, তাহলে লিভার সেলস আর নট গোইং টু বি পারফর্মিং। ওই সেলস গুলো, the cells which have changed into fibrous, they are not going to be able to perform. আমরা কোশ্চেন পেলাম না একটু আগে? Yes, we got some of the question না? বল। কোনটা রে? এই দেখ, it's very easy. Cirrhosis of liver is caused by the chronic intake of tobacco. Liver cirrhosis, alcohol. লিভারের অ্যাক্টিভিটি বাড়ায় কি? অ্যালকোহল ইনজেকশন, alcohol. I think that's all about this chapter. Human health and disease. চল ছোট্ট করে যদি 5 মিনিটের জন্য কুইজ নি, জাস্ট বি উইথ মি and see if somebody answers me. এখনই just now. আজকে না, টোটাল হিউম্যান হেলথ এন্ড ডিজিজ থেকে, টোটাল হিউম্যান হেলথ এন্ড ডিজিজ থেকে। You're not with me, so you're with whom? Nobody. Okay. Okay. Chal. First question from human health and disease. Name the agent which causes African sleeping sickness. No. Trypanosoma gambians. You said Leishmania donavani. Tell me, Leishmania donavani makes a disease. What is that? Kala-Azar or dum-dum fever. What is the vector of dum-dum fever? No. Sandfly. Scientific name of sandfly. Phlebotomus. What is the vector for African sleeping sickness? CC fly. And CC fly. Scientific name of CC fly. Glossina palpalis. The most fatal malaria. Malignant malaria
also called as cerebral malaria, because it affects the brain. Tell me the causative agent. The causative agent of malaria, malignant malaria, is Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum. Chikungunya and dengue are caused by a mosquito, named it Aedes aegypti. Aedes aegypti. Aedes aegypti. What kind of virus makes this disease? Flavivirus. Flavivirus. Okay. Name the diagnostic test for AIDS. ELISA. Full form of ELISA is enzyme-linked immunosorbent assay. Enzyme-linked immunosorbent assay. Name the fungus which causes ringworm. Ringworm. The Wuchereria is a fungus. Fungus. Trichophyton, epidermophyton, and microsporum. Microsporum. Fine? Very good. Name the causative agent for filariasis. Wuchereria bancrofti and Wuchereria malai. Tell me the vector. Koon mosquito kamrale eta pass on kore? Culex fatigans. Very good. Culex fatigans. Culex fatigans. Name the stage of malaria which gets inside human body. Sporozoid. Name the stage of malaria which gets inside Anopheles body. Gametocyte. Very good. Gametocyte. Gametocyte. Name the diagnostic test when a pathologist in that thin blood film finds out a stage, confirms malaria positive. Ring. What is that ring called? Signet ring stage. There's another one. Bouquet stage. Another one called bouquet stage. Tell me the name of an antibody which is pentameric. IgM. Dimeric. IgA. IgA is dimeric. IgA is found in, mainly in colostrum and else mucus of the body. Mucus contains IgA antibodies. What is the N terminal and C terminal of the antibody? N terminal means NH2 group of amino acid, and C terminal is the COOH group of the amino acid. Heavy chain, two of the heavy chain are linked by disulfide linkage. This disulfide linkage is produced by one of the amino acid. Tell me the name of the amino acid. The amino acid where the alkyl group contains sulfur. Cysteine. Cysteine. Okay. Charas, ganja, hashish are the types of, comes under which type of the drug? Cannabinoids. Cannabinoids, C square. What is other C? Cannabis sativa. Cannabis sativa. Coca alkaloids. What is that term called coca? The name the plant which is having genus species as coca. Erythroxylum coca. LSD full form. Lysergic acid diethylamide. Okay. The type of drug which affects GI tract. Opioids. Which one is coke or crack? Cocaine. Smack. Opioids. Difference between morphine and heroin. Heroin is diacetyl morphine.
Good. Good. Alcohol leads into a disease. Name the disease which is associated with liver. Liver cirrhosis. What happens to the liver parts? It becomes fibrous. The normal homogeneity of the liver dies down. Or the normal metabolism of liver gets highly affected. What is the function of liver? Ever bolto eta? It is not from this topic. What is the function of liver? What is the function, normal functioning of liver? It is called as the chemical factory of the body. It helps in detoxification. It helps in detoxification. Fine. It helps in formation of bile, thereby helping in emulsification. Bile, which is produced from liver, does it contains any enzymes? No enzymes are there inside bile. Name the two bile pigments. Bile pigments. Bilirubin and biliverdin. Name two bile salts. Sodium glycocolate and sodium taurocolate. Sodium glycocolate and sodium taurocolate. Name one disease. Name two diseases caused by the by having tobacco, like smoking. Smoking results into bronchitis, emphysema of lungs. That's very, very important. Emphysema of lungs. Emphysema of lungs. Coronary arterial disease, CAD. Smoking instantly increases blood pressure and heart rate. Nicotine binds with or smoking. In smoking, what happens? It binds mainly with carbon monoxide, and carbon monoxide never lets the hemoglobin go off easily. So there will be a problem of what? Exchange of gases. Okay. Very good. তো হয়ে গেল অনেকগুলো কোশ্চেন একটা কথা বলতে হবে কোনটা receptors age old practice একটা কথা ছিল না ফোক রিলিজিয়াস হ্যাঁ আচ্ছা পুরুলিয়ায় যে ডান্সটা করে বিহু ঠিক বলছি তাহলে কি ওকে whatever নাও তো বুঝতে পারছিস কোন ডান্সের কথা বলছি ফাইন নাও সাঁওতালি ডান্সে ওই যে ওটা ফোক আর মাঝখানে বনফায়ার করে ডান্স করা তার আগে and their main source of earning is hunting what যদিও আর্নিং নয় ওরা হান্ট করে কি মাছ ধরে আলটিমেটলি ইভিনিং এ গিয়ে ওরা এই হাশিশ খায় ফ্রম দ্য প্ল্যান্ট প্রোডাক্ট সো এই হাশিশ খেয়ে কি হয় এদের কোনো কষ্ট নেই দে আর ভেরি হ্যাপি ফাইন নর্মালি কি করে এটা সেন্স অফ ইউফোরিয়া এভরিথিং ইজ ফাইন এভরিথিং ইজ গুড দিস ইজ রানিং ফাইন তাই না নিট নিয়ে কোনো চিন্তা নেই নিটে পরীক্ষা বসতে হবে না ক্লাস 12 বোর্ড এক্সাম দিতে হবে না হ্যাঁ নামেই হাসিস এই তো নামেই হাসিস এটা খেলে হাসবে আচ্ছা হাসি সো হোয়াট এভার সো এদের age old practice ছিল আমাদের So that is why these receptors are there in central nervous system, in GI tract, in cardiovascular system. So receptors, the moment they get this chemical, they're going to start stimulating to the other cells, and that is going to make that kind of effect in your body. So এটা age old practice. এটা আজকে তোর আছে হচ্ছে তা নয়, এটা age old practice ছিল। এর জন্য the receptors are already there inside your body. Clear? By gene. ঠিক আছে? So that's all about human health and disease. So this end of it. আমরা complete করলাম. We have solved some of the questions. Next day, we are going to start with microbes in human welfare. Microbes in human welfare. হয়ে গেছে আমাদের? Complete? MCQ করেছি। তাহলে বায়োটেকনোলজি করছি আমরা।
মাইক্রোসের ভিডিও হয়নি, মাইক্রোসের ভিডিওটা হয়নি, মাইক্রোসের ভিডিওটা হয়নি। ঠিক আছে, পাঠিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, এইটা পাঠিয়ে দিচ্ছি, কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে বাবা, চল আজকে এরকম থাকবে। আর পাঠিয়ে দিচ্ছি, হ্যাঁ।